educated people. Wakiambia nyamaza wananyamaza. Okay, with us this afternoon, we have got our visitors who are together with us. The visitors have come to share with us their experiences. They have come to talk to us. And I know at the end of the day, some of us are going to benefit. And I know it will be a blessing day for each one of us. I want to thank God because we have got our guest speaker this afternoon, Mr. Patrick, is with us with his team. And he has come from far so that he can come talk to us. So, I hope that you are going to be very silent. We cannot communicate when the others are talking. We cannot communicate when the others are talking. Sasa ningeomba hapa ni macho yako na masikio. Sikio vijana. Masikio na nini? I think it is a hot afternoon. We are not intending to stay, but before I invite Mr. Patrick, I want to welcome Mr. Kitui. Asante tu neno moja. Mr. Kitui karibu sana. Wapi mambo? Yes, Mr. People are saying, let's keep silence, please, so that we can hear what is around us. Welcome to our visitors at home. Patrick will tell you more about himself. Thank you. Now, without much ado, I want to welcome Mr. Patrick, who is going to talk to us. Mr. Patrick, are you excited? Let us put our hands together. Jina langu ni Rumuruti Patrick. Mimi ni mhandisi, mimi ni mwandishi, mimi ni mshawishaji na mimi ni mjasiriamali. Kwa sababu najua kwamba kuna wengine wetu tumekwama, na singependa muende katika kauli ya kukwamua, basi nitarejelea kauli hiyo. Rumuruti Patrick ni mhandisi, ni mwandishi, ni mjasiriamali na ni mshawishaji. Kwa kimombo tunasema Rumuruti Patrick ni mhandisi, kumaanisha is an engineer. Mshawishaji kumaanisha a motivational speaker. Mjasiriamali kumaanisha an entrepreneur. Na mwisho tukasema mwandishi kumaanisha an author. And when I came around, I was looking at you many people, and I'm afraid, because you fail to respect it. If, as a man, you cannot keep your mouth shut, then we need to have a conversation. And I'm happy because I'm here today,
so that we have a conversation of boys to men. And that is what I need from this congregation today. From boys to men. And to surprise you, I'll be kicking people out. And I'll be starting right now. How many of us today have variety material? Thank you so much. For those of us who are variety, that is beautiful. So how many of us will want to get an A? Silence. Just your hands. Just your hands. And while the hands are outstanding, while the hands are outstanding, if you want to have an A, keep your hands up. And while the hands are outstanding, if you have a working timetable, let your hands remain up. Silence, please. Tutumie mikono, tusitumie midomo. Yes. And while the hands are up, for those of us who have a working timetable, if you are faithful to the timetable, let your hands remain up. Nice one. For those of us who still have their hands up, if by any chance you have 7 subjects per day, let the hands remain up. Okay, let's continue. Silence, please. Silence. Okay, for those of us with their hands up, and you are at the back bench, we have an explanation to make. Because when I was outside there, this was the conversation I was getting. Wacha kwanza vierere wajaze. Sasa inamaanisha hao hapo mbele ni vierere. Anyway, I think we have started well. Na mwanzo wa ngoma ni lele, sio? Yes. So I want us to start like this. How many of us know exactly what they want to achieve after phone call? Don't speak, just say something. Nice one. Thank you so much. How many of us wako shule kwa sababu mzazi aliwaambia waende shule? How many of us are here today because they want to grow up? They are here to waste time. Yes. Now we start. Tell your friend. Conviction. Conviction. Conviction.
And as we write that conviction, I want Dan Alex to come around to meet the deputy editor from Forest. Then, when I was having a conversation with some of you outside there, we experienced right hand the power of conviction. And I want to call out Admission number 5433 and number 6038 to come here. Clap for them as they come. Okay, as they come, I want to ask you this question. Na sitaki unijibu, nataka ujibu kwa moyo wako mwenyewe. Do you remember siku ambayo ulikasirika sana? Hey, nimesema usijibu. Do you remember that day ulikasirika sana? That day, ungepewa ruhusa ama ungepewa nafasi, saa hii labda ungekuwa jela ama kuna mtu angekuwa ameumia mahali. Hiyo siku ulikuwa unasikia hata kupiga mzazi kofi. Unakumbuka hiyo siku? If you remember that day, I can tell you easily. Now, I need a space here. Back Bishop. You remember how I need a space here? Let's come there. Yes. Yes, and I'm telling you about the reality of what is called conviction. Wakati nimekuwa nikikuuliza swali, iwapo unakumbuka siku ulikasirika, you were so angry that you wanted to kill someone. That is the anger I want you to have. And unfortunately, Gigi boys, I want to be a truthful man. 70% of us, we don't have the anger. We don't have the conviction. But I want us to bring it today. So why do I call these guys today? He started up a club inaitwa Talent Club. Still? True or false? True. And today, you can see, don't worry, in every market there is a man, don't worry. Na wasipokuwa, kama mtu atakuwa anakodea takataka wengine. So, this gentleman, as you see him today, 3 years down the line, some of you might need to book an appointment to get to him. Because of something he has in him, and that is a talent. But different from many of us, he already identified the talent, and they are convicted about this particular talent. And I want to tell you in front of you people that when I was in Form 1, I was told, introduce yourself, say your name in capital letters, you underline, you make it italics, and you tell us what you want to be. Before we met with Mr. Vincent Kiptui in Emily Boys High School, I was in our Boys High School.
Na pale nikaambiwa kijana sema jina lako in capital letters, underline, ufanye italics, kisha utuambie unataka kuwa nini. Nikasema I want to be transported to the world. No. I am transported to the world. I want to be an engineer and a writer. And those boys, the form 4s and the form 3s, when nilikuwa nasikia wakifunza form 1 kule, wakaniambia fanyia hivi na Mungu kama iko sawa. Nikaishake kabisa hivi. And I told them, I am Rumuruti Egon, and I want to be an engineer and an author. That was back in the year 2006. And today, as we speak, these gentlemen declared that they want to be an astronaut and a music presenter. And he wants to be something. And you can hear the shouts because they don't understand the vision of these people. You know, sometimes when you are blocked with your own for small things, you cannot get the vision. 3 years down the line, I want to see you. And because I like promoting people who stand for them, I have recorded their interview and I will be sharing in my YouTube channel, Rumuruti Egon, because I want these guys to grow. That's how. So I want you to clap for them. Factorial class. I want to teach you to be. I want to teach you to be engineers. A factorial of a number, if you are in form 4 and form 3, is a number multiplied by n minus 1 up to 1. So you take n, you multiply by n minus 1, and then subsequently like that. For example, we have 4. So a factorial of 4 is 4 times 3 times 2 times 1. So we do 4 claps, 3 claps, 2 claps, and 1. So let's do it for them. Once again, let's do it. Write it down. What's your name? I want to be. So I, Rumuruti Egon, want to be an engineer and an author or whatever. So I want to see. We are here because we want to be boys to men. Sio? Kwa Kiswahili tunaita karatasi shashi. Ama kikombo tissue paper. Kwa sababu pale dormitory because of tissue paper, this will be your next tissue paper. Kumaanisha all the content tumesema hapa for the next some hours will mean it is going to waste. So if you want to be a man who can be respected, have a notebook for serious conversation. But going from today, I want to see a different teaching karaoke. Space tafadhali. So I want to see you. Let me see. Where is your name? I want to see that one. Yes, let me see. Good. We are progressing. Yes, let me see. I told you I don't joke with people.
Amka. Amka. He's now becoming a good man. Now you can sit down and be serious. Let me see. Okay. Jacob. Hold on. I want space. Space. I want to just understand. Yes, let me see. Yes, he wants to be a software engineer. That is a good one. Unasema tu niombe nipate anything. Niombe nipate nini? Anything. Na wakati nilikuwa nauliza kule, what do you want to be? And I can tell you guys now, and this one is for Upole. I have been going through what you have written. And guys, if you want to be great people, I think
we need to sit down and think. Kwa sababu sitaki kuwe baba aliuza ng'ombe kusomesha ng'ombe. Yes. I know. At the end of this conversation, somebody might change. And I can tell you guys, Gigi Kariuki, you have the potential. You have the right ambition. And you have the right logo. And the right slogan. Determined to succeed. And I want to see that in your ambition. So, next time when a visitor comes in, I want to see you guys running. I want to see you guys organized. I want to see you guys presented. I don't want to see you people wakiwa na karatasi. Because this is the future you are creating. So tell your friend ambition. And let's go back to my former story. So when they asked me, what do you want to be? I told them, I want to be an engineer and an author. Na wakaniambia, tingiza kichwa uone kama iko sawa. When I did that, they asked me some of the following questions. What's that? Hakuita mkale, hakuita waongelesha. Hakuita chamasisi, hakuita solai. Aliita nani? Toroitich, Patrick, Yego. Na hapo ndo niko na hasira na hii. Kwa sababu form force or something. I know you have some few days to go. But Bethel, a very good classic example, saying you want to be an engineer. Na wewe unaamuka tu na akili yako na Bethel. Hey, kwa Gigi Kariuki utaweza. Hapo utakopoa. Michael Luko ako form 2. Amemwambia mimi nataka kupata A. Unajua kitu Michael anaambiwa? Hey. Hata kwenye bwana kama ni alipita form 4. Kwani Michael ni mzazi wake? Michael ni baba yake? Patrick should be Patrick. Sit down. Everyone should be Evans. And can I tell you now the sweet story? Despite the fact that they asked me those questions, today as I stand here, I have written not 1, not 2, not 10, not 30, but 76 books. They asked me if a college can write this, and I want to ask, jina hilo ni nani? Toroitich Patrick Yego. This is KCSE division. Kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 sarufi na matumizi ya lugha. Tukikaa hapa tutatoka kakagumu, kakalaini, sentensi ya matano, sentensi ya changamano, jambo, shamirisho, kitenzi kisaidizi, kitenzi because I was patient. And this book took me not 1, not 2, but 8 years to write. Can I tell you the other part of being an engineer? Today, as we speak,
In the next 3 weeks, I'll be going to Netherlands. Why? Because currently, I am working as a operations and maintenance engineer in a company based in Mauritius. But they ask me one question: what do you think you have? I'm happy that I work as well in Kenya Power. I worked in the Dutch government of Nakuru as an engineer. And when I was in the university, I decided baada ya movement telecom Evelyn High School, and he is going to tell you I was a top student in Koipatek, now Mogotio sub-county. We went to go university with him, and do you know what happened? As an engineer, I was the first group of 15 students to make the first robot for Moi University. But they asked me one question: what do you think you have? Somebody can answer that question because they don't see the value in your ambition. So guys, I want you to do this for me. I want you to hold on to your ambition. I want you to think beyond your village. I want you to think beyond your sub-county. Boys, I want you to participate in conversations. I want you to be gentlemen. I want you to be intellectual men. Such that when people are doing conversation, kazi yako si, when people talk about why is Israel fighting in Palestine, you have content here. I want you to talk about resources. You can actually contribute to a conversation. Because we can be men to what? We can be boys to men. Unaelewana hapo? And it is not far. 2006, 2009, I was in my home. And 18 years down the line, I'm celebrating the gift of that ambition. And I want you to bring not bring habits for a better you. This one. And I want you to talk about ambition. As you go there, and great people, great men, think big. Rather that, to write it down. Great men, think big. For you. If you take that book, bringing out the best out of yourself, this one, when you have the opportunity to read it, you get the story inside that. And let me do it for you. Dream big, batik. He said, my teacher, you can be what you want. He had with such finality. That was back when I was saying I want to be a writer and an engineer. I was just in class 8 at that time. I just believed my teacher, though I was too young to really understand
what the weighty words meant. It is by the same words that I later grew to such heights, now living from what I wished to be. So dream big, think big, and set big ambition. And when I'm saying this, ninajua tunapitia mashida, sio? But guys, let your ambitions, let your visions be more than your fear. Let them be higher than mashida unapitia huko. Unaelewa? Wanaume najua, sometimes tunagausha. Naelewa vizuri. Sometimes pocket money hakuna. But I want to give you this challenge. I will not blame you. I will not question you. I will not take you responsible if you are born into a poor background, or let's say, kwa familia ya Kimasai. But I will blame you squarely if you die a poor man. If your kids watakuwa wanafukuzwa wakati mkate inafaa kupakwa kulumba kwa vijana. I blame you kama kazi yako huko village itakuwa kuomba 20 bob na 50 bob ukusema unataka kutugia area. I blame you if when great men are driving their cars, inabidi wanafunga vioo kwa sababu unawafuata mbio kuwaomba. And when I was looking at you, I realized we have the potential. But unfortunately, while I was seeing some engineers there, I was seeing some doctors there, I was seeing some professors there. Walimu Kitui, hautamsamea. Niliona wezi. But I was happy that this guy prayed and everyone respected the prayer and we kept quiet. And I said, hata mui uwa mwema. And I know some of us might have lost hope today, but you can still make a change. You can still become ambitious and make a turnaround. Unaelewa? Number 3, proactivity. 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 Tell yourself, I will be proactive. Tell yourself, I will be proactive. Let's do it together. 1, 2, 3. I will be proactive. I will be proactive. Junior, what are you still on about? I will be proactive. I know most of us do not know the spelling of proactive. It is here. A proactive student. A proactive student. Proactive is formed from 2 words. Pro and active. It means you take initiative. It means you take action. You don't wait for things to occur to you. Lakini niwaambie story. Nasikia wengine wenu una copy assignment hadi majina hadi jina
la mwenye umekopi assignment from. And I know you are truthful men, still. How many of us? How many of us wanachukia mathematics? Na si ati ni kupenda kwao. Wanajipata tu wamechukia mathematics. Okay. How many of us wanasema chemistry ni ngumu? Okay. Kuna wengine wetu, when we see a teacher of a particular subject, tumbo inaanza kufanya na mwalimu wakati anafundisha gawa shamba, anaanza kusema hii alitoa hii ya mnajui hii ya. But the question will be, what are you doing about that problem? So andika, the following are my small enemies. The following are my small enemies. You must be very intelligent. So I want to see your small enemies. You can be a very good guy, except that you have the following small enemies. Write them down. Let me see them. Yes. I love the conversation. I love the conversation. I can see people know their enemy. If someone says, I like sleeping, I've seen someone saying, I hate mathematics. Mwalimu, nimeona kuna mtu ameandika one of the small enemies ni bangi. Jijika nini kuna hili? Ilisha? Clap for yourself basi. Kama ilisha, that's very good. Nimeona mjamaa mwingine anaandika one of my small enemies ni kubet. Nani anabet? Sawa, nitakwambia uache kubet. Lakini nitakwambia hivi at your own time. Kaa chini. Tafuta mwanafunzi wa form 3
studies. Akwambia inaitwa balancing books. Utafute columns mbili. Moja andika stake. Na nyingine andika win. Na unaifanyia the difference. Kama ni negative ujiongele. Lakini let me tell you something. Vile tunazungumzia betting. In high school sahi uta lose 50 bob, uta lose 100, uta lose 200. Lakini huko nje kuna wajamaa wamelost hadi familia. Because that is an addiction. You might take it lightly, but kuna watu wamestake hadi 1 million. Betting is for pesa. There's some other forms of bet. And then mwalimu nimeona kuna jamaa shida yake ingine ni relationship. And by the way, in all my talks, and I've spoken to over 400,000, I've never told them waache madeni. Kama ni boys, sijawahi waambia. Huwa nawaambia hivi. Huwa nawaambia kwa sababu wao ni wanaume. Kama kuna demu mmoja, ongeza wengine watatu. Kembali. Siku utazalisha chekurui. Kama miaka 16 na wewe una miaka 17. Na mtoto atalia nyingi. Mama analia na baba analia. Inakuwa Kembali. Rumuruti. Mtoto amezaa mtoto. Na hiyo time, unfortunately, wengine wenu watakuwa wakienda nyumbani, wazazi wanasema stress inakuja nyumbani. Na nitawaambia vizuri yule jamaa wangu, wewe sijali na wewe sana. Lakini tunakupenda na napenda watoto wako. Hii ni mtoto wako. Wewe mzazi wako alikuzaa ukiwa HIV negative. Sijui utamwambia nini mtoto wako ukimzaa yeye akiwa HIV positive. Lakini aliniita wanaume. Nikasema labda ni wanaume hawashuki na hii kitu. Lakini nikafikiria form 3 tulifundishwa kuhusu syphilis. Syphilis huwa haionyeshi symptoms haraka na inaweza toka kwa mzazi hadi kwa mtoto. Sasa sijui utamwambia nini mtoto wako? Hapo sijui.
Na nikakumbuka high school wakati wa games. Unawajamaa utaingia games wakipatana na wale wasichana yes, nilikuwa naona huko high school kuna watu wengine wamekaa na wanarudi normal kwa sababu wanatumia akili, lakini kuna wengine wetu tuko weak. Ukipatana na msichana unapoteza fahamu one month, chemistry haingii, kumaanisha ukienda functions 3 tani mei lakini siku ingine asitakote uache, sio? Kama unaanza hii vitu labda yeye uko special breed, lakini kitu nimeona wajamaa walijaribu kuchanganya ni kama iliungua. Na jistaki tukipatana huko nje unatoroka. Guys, let us check our priorities. So, let us check our priorities. And I tell you something, gentlemen. Ukienda hapo mbele, kama wewe ni mtu wa tamaa, ukienda university kama wewe ni mtu wa tamaa, shingo itakuuma. Kwa sababu pale mbele unapatana na mwenye wako beautiful upstairs and beautiful abroad. Sasa wanapita hivi, unafanya hivi, wengine wanapita hivi, wengine hivi. Lakini ukipata Daudi ondoa ama Daudi msalaba, na wewe umekuwa ukisumbua unataka girlfriend, hata uapoe kununua kangumu, inaweza chomeka, sio? Nataka hivi wanaume tuchini kidogo, tusome kidogo tu, tuende mbele, tupate watu wako sharp upstairs, wako sharp kila mahali, sio? Yes, kwenye unaenda kwa in-laws, wanakuja kuangalia ni mwanaume yupi aliweza kuchukua huyo demu mnoma hivi. Kwa sababu wengine wetu wakati tutaoa, wanakijiji watakuja kuangalia boy ni mjinga gani ametuchukulia ile shida. Lakini unfortunately utakuwa kama wajamaa wengine waliambiwa na madamu, guys, let us be serious. Wakaanza kuimba wimbo, shughulika na za kwako, maisha ni yangu, sio? Na watakuwa kama Arabu Langat. Sema Arabu Langat. Arabu Langat alikuwa anafanya kazi pale Egerton University kama security personnel. Wacha tumuite security personnel, tumuite watchman. Sasa jamaa mwingine akapita hapo, akamwambia Arabu Langat, "Yeye ni Arabu Langat." Kumaanisha Arabu Langat tunafanya nini? Arabu Langat akasema,
Ari pengetai. Kumaanisha ninachunga hiyo kijana, nachunga hiyo hajatahiri, hata niseme hivyo. Na huyo mwenye alikuwa anachungwa alikuwa profesa Owino. Sasa yule mtu akashangaa, kati ya profesa Owino amelala kwa joto na amechungwa na anawata ndugu nje, nani ndio mwanaume? Na mada akamwambia ni sawa, akasema yeye ni mwanaume. Lakini nienda kwa njia nikatoka. Lakini yule jamaa hakuna kitu. Hakuna kitu. Anaipa tulipo na kutunga yeye. Sasa nikashika mwanaume ni mada ama ni wewe? Mwambie rafiki yako hivi, you know your small enemies. You know your small enemies. Mwambie hivyo. You know your small enemies. Be proactive. Wakati nilikuwa nauliza kama wana timetable, wengine waliinua, lakini wengine wetu hatuna timetable. Wengine wana timetable lakini hawafuati, sio? Wengine hawajui hata kwa nini wako shule. Wengine waliingia hapa tangu tuanze motivation. Nilisikia huko nje atispiki whole tunale bwana. Mpaka nikasema ai, kwani nilikuwa nimeitwa nifanye nani hapa hivi? I can tell you that. Focus. Raise up your hand wherever you are. Focus. Hello, focus. How many days to go? So they are telling you, for one, and you have to so 24 days to go. As a class, if you choose to be proactive today, you can change something. Unaelewana? Na kwa sababu mlikuwa mmelia sana kwanza chemistry ni ngumu, let me tell you how I scored an A in chemistry. Let us go to Form 1. Lakini hata Form 1 mbali. Let us go to class 6. Class 6 you are taught about matter. Sio? Matter is anything that occupies space and mass. Sio? And you are taught about how many forms of matter? Solids, liquids, and gases. When you get to Form 1, you are taught by the if you are not being serious, unaweza sahau anything, lakini usisahau tunataka kusema for the next 5 minutes about chemistry. Tafadhali tu, wacha niombe hiyo. When you are in Form 1, you are told chemistry is a study of substance, its composition, properties, and the way they undergo changes. And we have agreed we have how many forms of matter from class 6? 3.
solid, liquid and gas. Na umeambiwa kwa form 1 unasoma kuhusu matter and it is their characteristics basically. So I want you to go to this and ask yourself, we have 3 forms of matter. The first one is gases. Kama wewe ni mwanafunzi smart kwa form 4, hakikisha umejua gases zote from form 1 to form 4. Now usome their names, the Latin names, the chemical name, the way they are formed, their reaction, their uses, their preparation, and their extraction. And all diagrams zenye ziko hapo. Na kwa sababu mimi najua mnasahau mambo. Gas number 1 is oxygen, followed by hydrogen, followed by carbon na watoto wake, carbon 2 oxide and carbon 4 oxide. Na uende nitrogen na watoto wake, then chlorine na sulfur. You'll have 20 marks from that nimekuambia sana. Go to the second form of matter, which is liquids. And you have only, I think, 3 forms of liquids. Number 1 is water. Number 2 is aqueous solutions. And number 3 is molten solutions. Aqueous solutions can be acids or bases, hydroxides or acids. Go back and study which nakwambia their Latin name, their chemical name, chemical formula, how they are prepared, their diagrams, their uses, their effect on environment. And you'll be having 20 marks for liquids. And the last form of matter is solid. See for solids, fanya hivi. Kisha umemaster methods zote. Enda kwa the first element of the periodic table. Pick all the methods. Na usome vitu nimekuambia. And that might give somebody, kama umekuwa kupata E, inaweza kupeleka hadi mahali. Why do I want you to be proactive? Wanaume wanataka kuchangamkia masomo yenu. Kuna wengine wetu wamelala wakisema wanataka liquids. Na kuna wengine wetu wanatumia pesa nyingi sana kununua nini? Liquids. Na nitawaambia very practical example. The first liquid ilikuja ilikuwa ya business studies. Na wajamaa waliuziwa na polisi. Walimu unajua wale polisi wanachunga KCSE. Wao ndio walichota 12,000 kwa jamaa. Na bila wameleta hiyo liquid wakaniletea. Nikaangalia nikawaambia hii ni mock ya Kisumu. Alienda kuangalia na ikweli ilikuwa mock za Kisumu. The second liquid ikatoka Egerton University. Ilikuwa ya English. Wakaleta nikaiangalia. Nikawaambia hii ni KCSE Asidana ilikuwa KCSE ya 2006 na nikawapatia answer zote za close test. Lakini wajamaa walikuwa wamesharangwa. And the final one sasa ilikuwa ya mathematics ambayo wajamaa waliumia. Hiyo si kuangalia. Lakini ilikuja hivi, wacha niwaambie vile ilikuja. Kwa sababu najua composer wa hapa anataka kuokoa. Pepa ya kwanza ililetwa saa 10.
the previous day exam final. So hiyo ndio tumase kwanza ya pepa. Wajamaa wamechangamkia saa 3 tukapata pepa ngine. Sasa tumepata ile kutoka kwa. Saa 3 tumepata nini? Tukachangamkia hiyo. Kufika saa 10 asubuhi tukapata another one. Anaikateni kitu watu walisema. Wacha ikuje nimetakuja. Ingawa tunasema ngojoni la John kwa hiyo ndio. Ikuja kinena ku. Lakini wacha niwaambie shida ilikuwa. Ndio tukapata hizo wajamaa ambao wamechanga 120,000. Principal is somebody that someone is now a doctor. Aliniambia, and some of my guys tulikuwa the top students hapa. Alituita akatuambia, guys, soma such that hata mwezi wa 8 ufungwe tena, you still score a B+ at the back. Hata uwe mgonjwa haje, you should get something. And it was a joke until ikanifikia kwa pepa ya biology. On Friday, after pepa, kichwa ikakoka kugonga. Nikasema niko na weekend. Nikalala, nenda usiku. Nikarudi saa 5. Nikasema tupumzike, kujaribu kwenda preps. Sio kitu. Nikarudi Sunday. Nasoma 90 minutes hicho. Nikabeba shida yangu na huwa na mdau design. Kwa naambiwa sema kitie. Nitakuta yote sasa ni mwalimu lakini. Nikamwambia Sunday aniamshe to ile tulikuwa tunamshana kwenda preps. Ndio nilikuwa sio pepa. Lakini niliamka tulikunywa uji. Nilikasirika sana. Baki nilisaidia ni hivi. Vile nilifika kwa hiyo pepa. Nikashukuru Mungu. Sikujisumbua weekend. Because kila kitu kilikuwa hapo ilikuwa ni master yote. Haya ni baya. So for those of us, I know the program might be hard, but hello. Hello. Yes. Something I want to make. Na wakati tunasoma this book utaiona. Wakati nilikuwa class 8, nikafanya decimal 009. Nikapata 395 marks. Na nikasema kama nilipata decimal 009 395, KCB itafanya nini? Nitaua. Sikufanya revision, nilikuwa nasoma story books. Na bila anasema kwa mtume tu wallahi ile results zilitokea. Neighbor wangu akakuja akaniambia pongezi kwake. Nikamwambia kwa asante kwa nini? Akaniambia leo nitapata 3 marks. Nikasema huyo si nini?
Ule si nikasikia tena na nikakonfirmiwa nimepata 338 marks. But for me, that was the best thing to have ever happened in my life. Because kutoka hapo, I made a resolution. In high school, I have to be the top student. And when I went to Narok Boys, nikapata niko number 128 out of 256 students kwa form 1 kwa kuitwa. So unajua hizi? Nikasema pato 128 up to number 1 utafanya formula gani? Nilingangana bwana. The first thing weekend nilisoma. Hata watu wakienda kucheza mimi kwa nasoma na ndio nilipatiwa discipline. Nilisoma weekend Saturday watu wakienda duka. Nikaacha ndoka kwa na vitabu nikaenda kulala. Asubuhi Sunday tukirudi tunafanya cleaning kidogo. Nikasema wacha nitoe dictionary yangu niangalie. Nikapata logo imefungwa vizuri sana. Walakini nilipofungua ilikuwa empty. No dictionary. No kamusi. No nothing. But like that what Manu was slapped, I made a resolution with this. Number 1, write it down. Read ahead of the teacher. Read ahead of the teacher, and that was my notes number 1. So my notes number 1 were the notes niliandika by reading ahead of the teacher. My notes number 2 ilikuwa inaitwa class notes. The notes nilikuwa naandika wakati mwalimu anafundisha. And this is what I used to do. I used to take the notes ile niliandika na nina combine na kitu kwa nimemiss. Na natengeneza notes number 3. So tuko notes ngapi sasa? Bile na najua sio. Ya kwanza ilikuwa notes from reading ahead of the teacher. Note ya pili ilikuwa notes from the teacher in class. Na ya tatu ilikuwa inaitwa summary, which was summary of what the teacher has taught and what I had done what read ahead of the teacher. Sasa hivi niko na vitabu ngapi? 3. Notes number 1, notes number 2, and finally notes number 3. Lakini tunaenda up to 5. Notes number 4 ilikuwa summary of summary. Summary of summary. Nyinyi wengine unaweza ita Mwakenya. Mayo na imeandikwa kidogo ilikuwa the main points. And finally, my notes number 5, and I'm speaking to someone when I go for 3, ama for 2 side, ama for 1. They are still good. Notes number 5 ilikuwa summary questions. And that is how I scored A's in my school. Summary questions. What do I mean by that? The reason nilikuwa nawaambia, nilikuwa naangalia kitu watu wamenunua na nawaambia ni ya wapi, is because ninajiuliza watauliza maswali gani kwa oxygen. Nikaiandika yote. And then nikarudi up to 1989. KCSE za kwanza.
Nikaangalia 1989 walisema oxygen swali gani. Nikakuja 90 nikaangalia kitu moja. Wakisema 89 wanasema 91. Wakisema 91 wanasema 93. 93 95. 95 97. In short, what I'm trying to tell you is this. Ukifanya hivyo kwa subject zote na huku angalia KCSE kutoka mbali prediction questions, you will realize there is a trend. Realize? Na hivyo ndio unaweza pita. And that will be a proactive student. And to mark the last point is you are here for a reason and for a season. You are here for a reason and for a season. I know some of you may never have the chance to read this proactive student. So allow me to quickly tell you what you need to do, because I think this is the book you need as a human. Number one, you need to have self-esteem, which will be positive as a school, and you love your school. Number two, you foster a positive school climate. This is by students, not by the teachers. Love your school and connect with your school. Tulikuwa tunaongea huko wajamaa kanambia wengi sana wala transfer. Develop resilience. Inspire and energize your teachers. Commitment. Advocate for school families. Have friends you can work with. Find your best teacher. And the rest. So Meshandika, you are here for a reason and for a... How many years do you have in school? How many years do you have in school? Only 4. Sit down. Let us do the actual mathematics. How many holidays do you have? 3, si ndio? Kwa hiyo maanisha inakula mwaka moja ukifanya times 4. 12 months uko nyumbani. As usually kuna zingine mnafanya 2 months. So technically you are in school for only 3 years. And when I asked you people when you were starting to write down what you want, I saw people writing, I want to be an engineer, I want to be a doctor, I want to be all those very great things. And I can assure you that that is actually possible. Because the best way to create the future, the best way to predict the future is to create it. So I want us to maximize the 3 years we have to create that particular future. So tell your friend, you are here for a season. You are here for a season and for a reason. So I want you to write down again. Season 3 years. Reason, I want you to indicate it yourself. La, la, la. So I want to see a reason. Very fast, very fast. For those of us who are actually writing, you have season 3 years. Reason I want to see. Some of us are here because they want to create their future. Some of us are here because they want to make a change in their families. Some of us are here kwa sababu they are looking forward to a change to themselves. So I want to see your reason. And tell your friend you are here for a reason and for a season. And it will be a fail for you if you end up without attaining your what? Your reason. Na shida ya college, shida ya high school ni hivi. Wakati mko class, mko
lakini siku unatoka ile gate, nimeona umeulizwa swali, have you added value? If you cannot answer that question positively, I'm very sorry, my friend. You never achieved your reason to be at GT Kariuki goals. A school which makes great people. So, pamoja? So guys, I want you to give me 10 minutes. I teach you how you can maximize your time. Najua ni vizuri sana kusema stories na motivation, lakini of an English paper. You don't know that paper 1 iko na nini ndani, paper 2 iko na nini ndani, paper 3 iko na nini ndani. So rule number 1, have a working structure. Have a working strategy. Na hii ndio upate, lazima ufanye kitu moja tu. Inaitwa having a personal meeting. A meeting with yourself. Hii hata sitajaribu kukuongelesha, kitu mimi naweza fanya saa hii inaitwa motivation. Lakini inspiration nataka uitanganishe kutoka ndani. Lakini intrinsic motivation itoke kutoka kwako ndani. Have a working structure. Number 2, write it down. Write it down. Why is it important? Most of us, we have dreams, but we stop at dreams. So I want you to convert those dreams to goals. And how do you convert dreams to goals? You write them down. That is the start of commitment. For example, you tell me you want to score an A in mathematics. I ask you, how are you going to score an A in mathematics? And you have a very simple structure like this, or a strategy. I'll be doing 10 questions from section A and 10 questions from section B. Sahi, as we speak, Mwalimu, I was seeing from both. kule, walikuwa wanaangalia Think and Score Mathematics Form 1 work, na wanasema ni kitabu ya Form 1. And I asked them, boss, maths iko na topics ngapi? Kutoka Form 1 hadi Form 4. 7. And I know most of you cannot answer that question. But maths has 64 topics from Form 1 to Form 4. Then I ask you, what is, if you are in Form 4 today, and you cannot list down all topics in Form 1 mathematics, we need thorough cleaning between you and yourself. Why like you connect your personal me? If today you are in Form 4 and you don't know the topics, you are Form 2, you are chemistry, and then a personal meeting. Write them down, make them goals. Number 3, discipline. Discipline. Hiyo ndio kitu boring kabisa. But guys, I can tell you one thing. Without discipline, nothing will be forthcoming. Without discipline, you will be happy to move around with an untucked shirt. Without discipline, you can get the courage to make noise when a senior teacher like him is speaking. That is lack of discipline. Without discipline,
you cannot sustain a vision. And that can only happen out huku ndani. Siku mtatoka nje, hapo ndo utajua kama job ni 7 una report saa ngapi? Sisi ameshasema 625, 650, but 7 should get you inside. Number 4, maximize your term dates. Maximize your term dates. Hivi namaanisha siku tu unaanza term. Unaona kama sasa hivi tunaanza kufunga, si ndio? Lakini next term from day number 1 hakikisha umepanga the whole term. Na utanishukuru baadaye. Maximize number 5. Maximize a day in school. Maximize a day in school. When we were coming to this school, tulipitia mahali fulani walikuwa wanafuga nguruwe. Na hiyo place inanuka. But I told my team, huyu jamaa anavumilia hapa inuke. Lakini siku anaenda bank inanukia. Unaelewa? Kufuga nguruwe inanuka. Lakini kwenda bank inafanya nini? Inanukia. That is what I want to do. And that is what I did to maximize. And nikisema wake up early, I'll give you my example. I don't insist to adapt it, but you can learn from it. Patrick alikuwa analala saa 5 most of the time. But sometimes saa 6, which I don't advocate because I want to sleep. Kuamka ni 3:30 up to 4. Na hiyo nilifanya kutoka form 1 hadi mwisho. Uzuri form 1 kuamka ilikuwa rahisi sana kwa sababu form 1 ulikuwa unamaliziwa na lazimishwa kufanya nini. Sasa ilikuwa rahisi sana kuamka asubuhi kwa sababu mimi cubicle nilikuwa na compost walikuwa hata kulala starehe na hawataki kuguzwa. Sasa the only time I could have done that very swiftly ni saa 10 wakati usingizi ni tamu. Ninaamka nachukua maji na mop nzuri bila kugusa kitanda. Nisikuwa nakumisa hawa. Ungefanya makosa uanze kumop 5. Hiyo story unamisa hawa. But ilinisaidia. So I turned the negative thing into a positive thing. So my waking time 4. The first thing I used to do, nilikuwa naenda kuandika storybooks. Because my first book niliandika nikiwa form 3. Later along the wrong channel. So ningeandika hadi saa 4:35. Tunaanza practice yangu. Tuko pamoja? Kama wewe, one of the small enemies ni sleeping. Hii ni shida yako. Shida yako hala nikienda home. Unafanya nini? Unafinya. Na umeambia akili ikuamshe saa 10 ama saa 11. Akili ikafanya bidii ikakuamsha 4:50. Ukaona bado niko na 10 minutes. Naweza finya. Niko sure unaamka 6, sio? So 5 up to 7 a.m. Tulikuwa tunaenda chai 6:45 ama uji. Nimemaliza at least 2 subjects. Unaelewana? Yes. Kukimbia nafanya mapema haraka na mwaga maji. 7:45 nitakuwa nimekaa chini. Siku ile hakuna staff room, hakuna nini? Assembly. Chapa classwork up to saa 7. Leo nilikuwa na observe tulikuwa unafanya.
lunchtime kitu sisi kwa tunafanya, tunakula haraka kama wanajeshi in 15 minutes. Then utoke uende ukae chini with your teammates to discuss mathematics or English or any subject between year 1:20 up to saa 9. Saa 10 mimi nilikuwa natoka nimekimbia. Hadi walimu wako wanakuja kunilazimisha kukimbia. Hata wakinipata wanajua nimeshamaliza lab zangu. Unarudi ndani. By 4:30 nimemaliza. Nimeenda kuoga, wajamaa wengine wakipigwa watoke kwa dorm, mimi nilishatoka kukimbia. Ninaingia 4:30 jioni hadi 5:45. Nimemaliza lesson moja. Ninarudi preps. Nilikuwa nasoma hadi saa 2 yangu. Lakini kutoka saa 2 na siku moja muulize huyu mwalimu wenu nilikuwa nafundisha. In form 4, in form 3, I used to teach form 1 and form 2. In form 4, I used to teach form 1, form 2 and form 3. Inakaa magic. Inakaa ni story za Java, sio? Lakini he is my student. Na mtashangaa how was he my student? Because I used to go when I was in form 4, ninaenda kuwafundisha from 8 to 9. Then 9 tunakuja kuomba, tunamaliza 9:45 tunaenda. Sasa mimi nilikuwa na timu yangu ya form 1 and form 2. From 10 to 11 walikuwa wananiuliza maswali ya form 1 na form 2. Juu mimi niko form 4 wananiuliza maswali. And that is how I maximized my day. You can use a different formula, but you should know when you maximize a day, you will maximize your term, and you will maximize the years, and you will maximize your season. And ladies and gentlemen, two of them. The last thing hapo andika concentration. That is maximizing time. Concentration. It's still under maximizing time. Hiyo Evans anasema mimi nilipata 46.506. Lakini wewe anapata kwa mwenyewe ulipata 1652. Sasa unashindwa hii yangu nilitoa. And unfortunately hiyo ndio kitu imeua wanafunzi, because jamaa anafanya paper ya English vizuri, ya the next vizuri maths, wanaanza kufanya postmortem, ana realize hapo nje. Na nini inaisha, confidence inaisha kabisa, self esteem inaisha kabisa, anaanza kusema ile kitu tulisema wacha onyoni la nyo. Ikoje vile inaku? So this one ni 150, but tuwauzie hawa na 100. Tafadhali. And then a proactive student, this one is 150, but you're also selling it at 100 shillings only. Na hiyo ingine tunaweza acha. Hata wale ambao wanataka storybooks, kuna World Country, kuna likizo mashambani. Then for those who want the revision book to Koratika and Score English, this one goes for 600. This is paper 1, 2 and 3, form 3 and form 4 work. Then the Tick and Score, this one is mathematics, usually paper 1 here, the form 1 work. Iko na samples, iko na KCSE examples and all that. And something very good is that huyu mwalimu Mr. Skertich ndiye alinifundisha nikapata maths A na chemistry A. And he's also an examiner. Then
Kiswahili form 1 to form 4, sarufi yote hapo ndani. This one goes for 800, but today I sell it at 600 shillings. Then Scarcel is English. This one also goes for 800, but we are going to sell it at 600 shillings. So as I invite Mwalimu to come and take over, I'm bringing the best out of myself. Hii, ungekuwa na uwezo ungenunua this book. Kwa sababu it is combining the 12 books zote nimeonyesha hapo. Zote are in here. This one goes for 800. We can also sell to you guys today at 600 shillings. Special. The easiest way you can buy a book, usianze kufight on kununua peke yako. Tafuta pesa yako kama book ni 100 unachanga 50-50. Kama book ni 400 mkipatana kama mnachanga 400 wote. Otherwise, nataka hawa wasalamia waseme hi, ndio msiseme sijasema. So wanasimama tu mahali wako. Wakuja hapa. Nini? Na mazeni niwaambie story basi tuwakuze. Right now. The reason they are here with us today, the reason they are here with us today is because I think last year they were informed for like you. Working to be teachers of bio and agri in the university. Kumalizia ningetaka kusema Patrick, those boys that you find in note here, those boys you find in note, all these ones are very boys. You can see they are this kind. How wengine nobody form one. Form one you can excuse them. They are a bit young. But when I see the form 4 sectors and this is the gap and the form base, that is the way to go. And I want to say this. Discipline is very important. Discipline, very. So I'm happy. Thank you, Mr. Patrick.
May God bless you and your team. Our students, asanteni sana kwa kuja kusikiliza pate. Kuwabariki, si ndio? Muwe na wakati mwema na si kama gani. You are free to move. You are free now to go.